Who is here? Good morning. Good afternoon. Good afternoon, my dear students. Так, вітайте, завітайте. We have the same link for everyone. Miss Larissa arrived. Так, ну що, почекаємо, поки дійдуть до нас учні. While the students arrive, maybe I should write a message that, hello, Larissa, yes, I see your message. I understand that maybe you cannot speak loudly, I understand. Larissa, hello, where is everyone? They see, where is everyone? Maybe they don't know that the link is the same. Actually, you joined the same link, ви приєдналися по тому ж посиланню. Ларисо, switch on. Треба натиснути на мікро. You can't. Все, я зрозуміла. You can't. I understand. Okay, so maybe let's start. Okay, Svetlana is here because today we are going to discuss a very amazing speech by Margaret Thatcher. So today is the lesson. Larissa, it's great that you hear me. Fantastic. But I can't speak with you, unfortunately, because Svetlana, hello. Good morning, hello. Я відчуваю себе одиначкою сьогодні. What's going on? Линк у всіх є, ми за одним линком працюємо, ну, є така функція в Zoom, і це добре, бо хтось пише, я зараз просто не всім можу відповідати, because the lesson started. Yeah, but the link is for all our Zoom sessions, technicians, техніки, сказали мені that it's possible just to give. Okay. Yeah. Okay, so we start. Я думаю, що люди зрозуміють і прийдуть. Will join. Okay, so today I have prepared for you a very amazing lesson on a very amazing speech by Margaret Thatcher, okay? Because today's lesson is announced. I'm just opening our protocol, yes? And we have like Thursday, we are working with a very famous and celebrity personality. And our celebrity personality today is going to be Margaret Thatcher. Don't you mind? Чи ви не заперечуєте? Don't you mind? You don't mind? Because I love her both. I like her personality both from the way of her psychological force, power, психологічна сила, from the position of her British English, from the vocabulary, yes, and from everything that it is. And of course, we are going to have, because it's grammar practicum and it's grammar bonus, we are going to rotate and to make like grammar analysis that we did yesterday. Deal? Yeah, deal. Okay, so what I'm doing now, right now, I'm sending for you, я вам відправляю link to our chat, посилання в наш чат, just a second, and you're going to have it, І відправляю вам одразу текст. How are you? Хто може говорити? Бо пані Лариса не може говорити. Я можу. Пані Світлана, поки йде лінк, я вас дуже прошу, зробіть відчуття, що ми тут є. The feeling that we are here, please. What's your news? Did you like our lesson yesterday? How did yes. Today? Yes. Yesterday lesson, it was new practice for me because I sometimes I смотрела, боже, выпадают. Смотрела? Дивилася? I was watching. I was watching the same lessons, another teachers, but she was reading text, and she by herself explained this way, and it's important for me. It's very important for me to translate because make translations. Yeah.
But yesterday we should, no, must, we should, must. Дивіться, do it. must, давайте, оскільки це grammar, я вам Є. також скажу. Значить, дивіться, must, ми це вивчали, я вам зараз підкажу, що must в минулому часі, а ви запишіть, це буде had to. Had to, We yeah. had to, ми мусили, Ага, так, ми повинні були. We had to do something, yeah? Ми мусили. We had to Ліночка, do good morning, good this afternoon. task Мгм. by ourselves. By ourselves. О, дивіться, це знову reflexive pronoun. От бачите, усюди, чого не торкніться, граматика, вона усюди. Ourselves – це самі по собі, так? Ourselves. І тут треба вс, до кінця додати, бо це reflexive множина. Ourselves. Yeah. Okay, so you enjoyed the lesson, I see, because you are here with us. Good. Okay, thank you, Світлана. Ще трошки Аліну спитаю, а ви вже зараз ми вже будемо починати. Аліночка, what's going on? Where were you? Що це за питання? У нас у всіх є лінк, який я дала, і розклад, and schedule. You're asking me where we are. We are here. Okay, how are you, Алін? Everything is okay. Everything is okay. Аліна, may I ask you, чи можу я вас попросити, Аліночка, взяти таку відповідальність зараз, to take a responsibility, і написати в ваш чат, де ви знаходитесь, що ми тут. Можливо, хтось ще нас... Okay. Please, because, ну, це ж онлайн education. Я маю на увазі, що, можливо, мені треба бути якоюсь такою більш детальною. Проте, в мене new assistant, and right now I'm in new assistant academic, and right now I'm trying to arrange different deals. Okay, so what we are doing now? Що ми робимо зараз? Ви відкриваєте рубрику. Відкривайте, будь ласка, в чаті. In a chat, you already have the link. Вже в вас з'явився лінк. Маєте чи не маєте? Have it or not? Have it or not? Have it. Окей. Значить, ваше завдання... Да, давайте так, ми всі 6 хвилин слухати не будемо, тому що ми не встигнемо, ви його переслухаєте вдома, окей? А ви зараз будете слухати, ну давайте 4 хвилини. 4 will be all right чи 3? Ну я думаю, що вас небагато, я думаю, що 4 можемо прослухати. Як ви думаєте? How do you think? Do you support? Чи підтримуєте ви цю ідею, чи ні? Yes, I do. I do support, можна додати. Yeah, Victoria, I do support this idea. Окей, все, тоді, будь ласочка, ви включаєте зараз відео. Я включаю разом з вами, щоб бачити по регламенту ці 4 хвилинки. Ось, і я вас чекаю, be back, вже, власне кажучи, будемо робити розбір. Маленьку рекомендацію, да, маленьку інструкцію. Значить, от ви включаєте, ви одразу включаєте subtitles, субтитри, там CC, обов'язково. Бо ви зараз всі, ну, всі не всі, це я так об'єктивно кажу, на етапі, коли вам треба слухати і дивитися, окей? І вона буде в парламенті, тому там трошки будуть фонити інші міністри і так далі. Це 4 хвилини, час пішов. Let's turn instead to the government's legislative plans for the year ahead. As people have become more prosperous, naturally they're looking for an even higher quality of life. They're looking for increased choice and improved services, and they're looking for measures to enlarge their personal liberty. The gracious speech contains a full programme of some 15 major bills which addresses precisely these issues. Several of these bills stem from scientific advance, Mr. Speaker, which we are harnessing for the well-being of the nation. Care for the environment has moved to the centre of people's concerns for the quality of life. Science has told us it's imperative to protect the global environment, and this government has taken the lead in recognising that concern and acting on that advice. This session we shall bring forward a new Environment Protection Bill. Traditionally, control of pollution and toxic waste has been handled piecemeal, that is, separately in relation to discharges to land or to air or to water. In future, pollution will be controlled in relation to the environment as a whole in a new system known as integrated pollution control. And I believe that the new system will be copied around the world in years to come. Now, we're also making provision for a better local environment. That means clean streets and tidy parks. For those selfish people who litter our streets,
the maximum fine will go up to £1,000, more than double the present fine. And I hope magistrates will make full use of these powers. The bill will also place a new legal duty on local authorities to keep streets and public places clean, and if they fail to do so, individuals will be able to take their counsel to court. I'm sure that the purpose of this bill will be welcomed in all parts of the House. Is the Honourable Lady wishing to interrupt on the environment? Mrs. Margaret Ewing. Mr. Speaker, I'm most grateful to the Prime Minister for giving way, but when she's talking about the control of pollution, could she also give reference to what the government's plans are for the disposal of low and medium level nuclear waste, particularly since it looks as if the people of Caithness are going to have this wished upon them, irrespective of their democratically expressed views? Mr. Speaker, the Honourable Lady knows that all the technology for the disposal of nuclear waste is known, and it is a place of saying where the disposal should take place. At the moment, most of it is at Sellafield, and she knows that we are also looking at other places as well. The Food Safety Bill will also enhance the quality of life. Our laws must keep pace with the revolution that's taking place in the way food is produced, stored and prepared. The new bill will mean that everyone who supplies food to consumers has to take proper care, the due diligence test, to ensure that it's safe. The bill will improve our powers to respond quickly to unexpected problems. And perhaps one of the most controversial bills, though not along party political lines, is what has come to be known as the Warnock Bill, following the report of the committee chaired by Baroness Warnock. It responds to scientific advance in the treatment of infertility. The bill will establish a statutory licensing authority to ensure that treatments such as in vitro fertilization take place in reputable centres and under proper safeguards, and it will forbid research developments such as cloning and the creation of hybrids. Mr. Speaker, inevitably, the question of embryo research arouses strong feelings. Some people attach importance to research which can help increase our knowledge of hereditary diseases such as cystic fibrosis and muscular dystrophy. Others believe strongly that there should be no further embryo research. These are matters of personal conviction on which there will, of course, be a free vote of the House. Whilst many of us in the Chamber will be delighted at this news that the government has announced today, nevertheless, doesn't the Prime Minister accept that in diseases such as cystic fibrosis and muscular dystrophy, experiments up until the 14th day would make no difference anyway, because the limb buds and the muscles and those other parts of the body which would need to be developed aren't in place by 14 days gestation? The honourable gentleman is arguing a point which will come up during the course of the bill, in which I hope that people will ask the research scientists their views, and I hope they'll get a clear opinion on these matters. But in the end, it will be a case of personal conviction and conscience, and of course, my point here is we may hold different views, but there'll be a free vote of the House, which will, together with what happens in the other place, will decide the matter. Mr. Speaker, the second theme of the legislative programme is greater choice and better service to the individual. It's particularly important in our public services. The National Health Service Bill, of which the Right Honourable Gentleman had something to say, it will implement the reforms which will ensure that the resources and talent devoted to the National Health Service are used to give patients an even better service and the widest possible choice. Those I will give way before I leave this subject. Those hospitals which give the best service to the greatest number of patients will receive more resources. That seems to be absolutely right. And those GPs who believe they can give better value to the patient by holding their own budget will be able to do so. Together with the improved GP services we have introduced, these changes should mean that patients can get an operation more quickly, that hospitals will have a reliable appointment system for outpatients, that more children are vaccinated against disease, and that there are more regular checkups on people's health. The bill will also implement the proposals in our white paper on community care.
Ох, ці ваші шефи, я б зараз їм би написала цю пояснювальну Miss, Madam, Miss Larissa must learn English. I want to hear you. I understand. Okay, Світлана, Ліночка, включайтеся. Switch on, please. Everyone. Okay, great. So, how did you find? Давайте не через did, а британці дуже люблять через did, навіть якщо щойно відбулося, ну вони такі. А давайте я все ж таки через perfect, тому що коли вас цікавлять ці результати, так, то ви кажете через present perfect. So, how have you found, яким ви знайшли this monologue, this speech, this manifest? Світлана. As for me, I can hear maybe not all, but Some phrases. Have you caught? Have you grasped? It was difficult. Main idea, yes. Main idea, yes. Main idea, yes, but I have a problem. I can hear words and sentence, but I cannot translate quickly. You can't translate. So it's Margaret Thatcher, I have some experience with English people, but she is very clear speaking. She and women who speak as well. Speaks. Yes, of course. And I think that people who articulate great their voice and their manner and sounds, they are leaders. Like Margaret Thatcher, like Churchill. No. Churchill. But Churchill, he murmured a little bit. No. But, але якщо ви хочете, нагадайте мені, я знайду його одну спіч, де він не murmured, а де він дуже класно, мені зустрічалося якось, я знайду, покажу, I will show. Okay, Світлана, great. Have you caught, чи зловили ви some grammar constructions from this speech or not? Які ви хочете, от не знали, а раптом після вчора почули їх. Є такий? No, my eyes red. Red, your eyes red. Okay, great. Ну, Ларису не можу спитати. Аліна, ви тут? Аліна, are you here? Аліночка, не відключайтесь. Вікторія хоче побачити. Аліночка, have you found some grammar constructions here that were new for you and now you know how to operate them or not? Yes, of course. Yes, of course. Okay, what were these, які це були constructions? What did you find here? Past simple, past perfect, and maybe Passives maybe. Continue, maybe. Окей, зараз оцей maybe будемо реалізовувати. Ну що, поїхали. Текст уже у вас, він розбит на two parts по 2 хвилинки. Окей, 2 minutes. 2 minutes. Відкриваємо в чаті у вас. Отже, поїхали, Світлано. Ну, на вас сьогодні з Аліною буде весь розбір. Ну, що робить? Ну, таке життя. Так. Let's turn instead the government's Так, let's turn instead the government's legislative. Давайте ми будемо читати аж по 10 фраз, окей? If you don't mind. Поїхали. Let's turn instead the government's legislative plans for the year ahead as people have become more Це не became, це become, have become more prosperous now. More prosperous now. Now they're looking for an even neither. Even higher. Higher. Yeah. Let's turn, давайте. А по 10 строчок, у вас ще 5. По 10 будемо, ну вибачайте, да, будемо так. Higher quality of life, they are looking for increased choice and improved services. And they are looking for measure to enlarge their personal liberty. Enlarge their personal liberty.
Gracious speech. Gracious speech contains a full program. Okay, a full program. І останнє. For some 15 major bills which addresses Стоп, все. І це 10-та була. Which addresses, окей? addresses. Можна я прочитаю вам цю ж саму позицію? Так, будь ласка, Давайте. так. Let's turn instead the government's legislative plans for the year ahead. As people have become more prosperous now, they're looking for an even higher quality of life. They're looking for increased choice and improved services. And they're looking for measures to enlarge their personal liberty. The gracious speech contains a full program for some 15 major bills which addresses, ну і далі будемо так. Окей, давайте ми будемо робити, оскільки нас сьогодні, ну я хочу так, вчора це був такий дуже детальний, бо був перший урок. Сьогодні я хочу більш заакцентуватися на граматичних розбірах дієслів, ну тобто таких флагманів, які вам потрібні от саме для розуміння мови. Давайте на цьому. Значить, розбираємо. Let's turn instead. Я буду казати, що розбирати. Що таке let's turn? It's imperative. Прекрасно, прекрасно. Це імператив, який побуджує щось зробити. Наказує чи побуджує. Let's і далі іде цей be infinitive, голий інфінітив, так? Let's turn instead. Да. Government's legislative plans. На що вказує апострофі S? Приналежність. План належить government'у. Правильно. І тут іде, якщо ми розбираємо ось ці дві позиції, цей government's legislative plans, то перекладається спочатку перше, тобто плани уряду, так, українською? Плани уряду є. Плани уряду, добре. А скажіть, будь ласка, мені тут ще хочу, legislative – це яка частина мови? It's subjective, but I don't know what does it mean. Це прикметник, тобто це те слово, яке відповідає на питання який, яка, який. Да, legislative. Для чого я оце вербую так? Для того, щоб ви могли, розуміючи, що це прикметник, legislative, наприклад, скласти його не з plans, а з якимось іншим іменником, тому що прикметник іде в зв'язці з іменником. Наприклад, legislative – це законодавчий. До речі, ті з вас, хто не працює, ну, пані Ларисі важко, бо пані Лариса, або навпаки дуже просто, бо не говорить. Пані Аліна, от всіх прошу, перекладайте, одразу відкрити собі вкладочку реверсо і перекладайте слова, бо я ще хочу і переклад мати. І ось legislative – це законодавчий, і ви можете, наприклад, там що скласти? Ну, складіть ще з legislative якусь парочку, крім plans. Acts, legislative acts, legislative rules. Бачите? О, це я називаю, знаєте, хтось називає мнемонічні карти, ну то інше, а це я називаю мнемонічно-лінгвістичні. Тільки не карти, а комунікативні фішки. О, прекрасно. Далі, значить, let's turn instead. І тепер давайте перекладемо. Що значить let's turn instead the government's legislative plan for the year ahead? Що таке turn instead? Аліна, ви можете писати також в цей, як він називається, в чат. Якщо вже переклад берете, пишіть його в чат, будь ласка. Що таке turn instead? Turn instead. Turn – це щось вмикнути, чи щось порівняти тут. Я не знаю, що це правда означає. Instead перекладається завжди замість цього, так? Замість цього, так. А turn the government's legislative plans – це звернутися до. Turn – це звернутися. Далі turn – це можна обертатися, так? Це може бути turn там вмикнути, вимикнути, turn. А якщо ви в рамках політичної термінології, бо я взяла сьогодні політичну постать, так, і давайте звернемося замість урядових законодавчих планів на рік ahead, вперед. На рік вперед. Да, ось вам plans for the year ahead. For – це для, ви знаєте, але якщо ми for ставимо з періодом часу,
так, от часу, період, year – це час, значить, тоді це буде на рік. І ahead – це завжди вперед, for a year ahead. Далі, as people have become more prosperous. Ось цю фразу аналізуємо. As people have become more prosperous. Де народ, де люди... Це не де. As – це оскільки. As тут несе функцію перекладу оскільки. Ага. Оскільки люди становляться більш... Не становляться, це граматика. Вже have become. Який це час, пані Лариса? Я have become is present perfect, but... Правильно. І не but, ніяких but, це present perfect. А present perfect як перекладається? Аліна не сказала. Стали, ну вже стали. Вже правильно стали, тому що люди, оскільки люди вже стали more prosperous, і давайте відкрили тезаріус, чи відправити вам тезаріус, чи не відправляти? Посилання відправити, плюсаніть, якщо... Відправляйте, будь ласка. Відправляйте. Ой, слухайте, в Zoom так працювати, ну, тісніший контакт, це так, знаєте, прям тісніший, повільніший, безумовно, але тісніший. Так, ось я вам відправляю зараз посилання одразу, зараз, секундочку, одразу на цей прикметник. І, до речі, ви могли поки що також зауважити мені, Victoria, this is an adjective prosperous. This is... Так, щось я не можу зрозуміти, де воно в мене. Не відправляється вам. Щось оновлюється. Зараз, секундочку. Чи відправлятися Webster? Ось прийшов вже. Так. Дивіться в чаті. Натискайте, будь ласка, одразу на цю активну посилання, і ви виходите в prosperous одразу в синоніми. Prosperous. А поки проговорюєте, поки час є, prosperous. Проговорюйте, Світлано. Prosperous. Да, молодець. Prosperous. Проривний. Prosperous. І ось prosperous, дивіться, скільки у вас синонімів. О май гаш. У вас тут thriving, transparent, successful, wealthy. Відкрили посилання? Booming, golden. Це все prosperous, adjective, прикметник. Знайшли чи ні? Окей. Значить, люди стають якими? People не стають, а стали. People, люди, британці вже стали більш якими? Prosperous. Більш успішними, більш багатими, більш процвітають, як це можна про людей, про народ ще сказати, більш які? Більш щасливими, можна навіть сказати, more prosperous now. Golden, більш золотими. Більш золотим. Тут, бачите, тут prosperous в залежності від контексту. Тут prosperous Маргарет Тетчер використала з людьми, people, ну, народ. Так, бо people перекладається народ. А у вас prosperous може бути що завгодно. Це може бути і people, це може бути і business prosperous, да? Там золотий, а чому б ні, Скрудж Макдак. Так, окей, Світланочко. Ох, Так, як так. Значить, вони стали більш успішними, successful. Now. І дивіться, яка фраза? People have become more prosperous now. Яка вона красива. Да. А зараз можете, ну перекладіть мені по цій же схемі. Люди стали більш мужніми. Українці, де так? Український народ став більш мужнім. Ukrainian people have become more brave. Yeah, brave. More brave. Brave. Або braver, або more courageous є британське слово. Courageous. Аліночка повторює. Аліночка в шоці, бо з французькою щойно був урок 90 хвилин. Courageous. Окей. Корабля на бал. Так, добре. Далі, будь ласка, 06 секунда. They're looking for even higher Quality of life. Давайте так, я вам буду казати, де логічне завершення. They're looking for an even higher quality of life.
Це present continuous, they are Якщо looking це present for, continuous, то як буде перекладатися they are looking for? вони шукають. Коли? Коли ж? Так. Зараз. Молодець, Зараз. а там нема now, але ж ви це знаєте. Зараз. Because it's present, yeah. Because it's present continuous, да. For an even higher, да, for an even higher. Шукають for Quality, for an even higher quality, навіть більшу якість, так? якість. Yes, якість чого? Of life. Життя. Якість життя, quality of life. Добре, наступна фраза. Фраза they are looking, читаємо. They are looking for increased choice and improved services. Вони шукають present continuous, increased choice. Так, що таке increased? І що це за частина мови, як ми її будемо правильно перекладати? Increase – це збільшуватись. Increase – це збільшуватися, правильно, тобто вони шукають, але тут increased choice. І от саме для цього вчиться граматика, щоб правильно розуміти, що там написано, і правильно, ну, і не тільки написано, що люди говорять. Значить, дивіться, я зараз поясню. От у вас є слово increase, так, як дієслово, так, дієслово, increase, збільшувати. Тепер, коли ви там щось причеплюєте до нього, так, то він може змінювати свою частину мови, так. І ось increased, це може бути два варіанти, так. Перший варіант – це минулий час, оскільки increase правильне дієслово, так. І тому increased – це може бути past simple. Дивимося, для того, щоб поняти, це може бути past simple чи ні. Ми повинні подивитися текст. Ні. Because noun за ним. Тому що йде після нього choice. Да, noun. Значить, тоді ми дивимося другий шлях. А другий шлях – це PP. PP – це past participle, так? Третя колонка, бо тільки такий ще може бути шлях з закінченням «ed». Так ось, коли в нас йде шлях з «ed», закінченням, да, то в нас це, виходить, дієприкметник. Так? Past participle – це дієприкметник. Збільшений шанс. Молодець! Абсолютно правильно. Тобто, який increased, що там, я, боже, загубила, increased choice. Так. Increased choice, тобто це вибір, який зростає, тобто є можливості цього вибору. Окей, супер. In the improved services і якісь повищені сервіси. Послуги. Послуги. Improved – такий самий розбір, як increased. Тобто improved – це теж у вас past participle. Окей, далі. And they are looking for measures. Давайте вже... ви ще читаєте, да, чи ні? Все, тут все. Аліночка, далі йдемо, будь ласка, 012. Okay. And they're looking for measures to enlarge. Ні, красивіше, давай. Measures, enlarge. Their personal liberty is a gracious speech contains a full program for some 15 major bills which addresses precisely these issues. Several of these, це фонетика йде, так, of these, далі. Bills stem from scientific advance, Mr. Speaker, which we are harnessing for the well-being of the nation, care for the далі, for the environment, не розділяй. Care for the environment has moved to the center of далі, people's concerns
people's concerns for the quality of life science Quality of life science. Has told us it's imperative to protect the global environmental, and this government is taking the lead in recognizing that concern being Recognizing that concern and acting. Being action on. That's all? Давай, that's all. На 42-й зупинимося. Окей, на 42-й зупинимося. Давай я прочитаю, давайте я прочитаю. Окей, з якої секунди? Okay. 13?12. From 12. Окей, And 12. they are looking for Так, measures. до 42-ї. Так, давайте я прочитаю, уважно. And they are looking for measures to enlarge their personal liberty. The gracious speech contains a full program for some 15 major bills, which addresses precisely these issues. Several of these bills stem from scientific advance. Mr. Speaker, which we are harnessing for the well-being of the nation, care for the environment, has moved to the center of people's concerns for the quality of life science, has told us it's imperative to protect the global environment, and this environment is taking the lead in recognizing that concern, has been acting on that advice, that's ta-ta-ta-ta-ta. Значить, дивіться, да, нічого страшного тут нема, це все практика, практика приходить з практикою. Слухайте. Практика приходить. Слухайте, ну я інколи даю дійсно очевидні речі. Ну, щоб говорити, треба говорити. Практика приходить з практикою і так далі. Дуже просто, але ну, не треба оце мудрувати. Да, значить, дозвольте, я вам дам одну пораду, рекомендацію, якщо ви мені дозволите. Значить, для того, щоб здобути ось такий потік, що робила я? Колись давним-давно. Це відпрацьовуємо зараз на практикумах з фонетики. Це інтонація і ритм. Як його зловити? Тому що навіть Аліна, от вона на практикумі, так, там є в кожному практикумі 4-та вправа на інтонацію, на ритміку. 4-та вправа кожного юніту. Ну, цієї нашої книги, яка на лекціях безкоштовно. І от що таке інтонація, як її здобути? Ви берете, включаєте от промову там, вашого актора улюбленого, там, whatever. У вас має бути текст, беріть там по хвилинці, і слухайте, як він каже, і дублюйте, тобто накладайте свій, якби синхронно, послідовно за ним, розумієте, або за нею. От ви включаєте Маргарет Тетчер, бачите текст, і от вона почала, а ви зразу за нею в унісон, і чуєте, як вона вібрує, які волни вона робить, де вона робить стоп, на якій позиції, так? Можна навіть роздрукувати ось ці прям текстовки, так? І прямо на текстовці, ага, тут пауза, поставили таку рисочку собі, пауза. Ага, тут пішла інтонація наверх. Це так, як я робила там в Ін'язі, взагалі раніше. Хопа, пішла інтонація наверх, стрілочка, потім хопа вниз, стрілочка вниз. Тут пауза, тут довга пауза, 2 такі рисочки. Розумієте, про що я зараз кажу? Тому що от Аліна читає, це понятно, у нас такий, це бонусний урок, це не те, що там ви вчилися і іспит здаєте. Ви тут вчитеся, це нормально. Але такі рекомендації, щоб ви зловлювали ось цей темп, щоб це для вас не було просто most of it is itself and she, а щоб ви його якби бачили, що далі йде по контексту. Ну, ось така ідея. Окей, Аліна, аналізуємо, будь ласка, з 12-ї, прошу. І аналізуємо отак красиво, фразово. От скопіть зараз, and they are looking for measures to enlarge their personal liberty. Ага, ось цю. They're looking for measures to enlarge their personal liberties. Угу. Аналізуємо, що це, і перекладаємо одразу. Угу. Okay, they're looking, this is present continuous. Вони шукають
I don't remember measures. Maybe. Реверс ж відкритий, вже ж можна вбити і подивитися, а я поки прокоментую. They're looking for. Отут обов'язково ви маєте чіпляти оцей for the looking, окей? They're looking for. Вони шукають, що шукають. Ну, чи можна сказати they're looking? Просто не можна, тому що they're looking – це просто дивляться, а looking for – це phrasal verb. Вони шукають. Що шукають? Еліна переклала вже measures чи ні? Вони шукають показник, вимір. Ну, це показник, вимір я б тут не так переклала. They're looking for measures. Вони шукають засоби, Зараз. якісь засоби, так, якісь механізми, навіть би так я тут переклала. To enlarge their personal liberty. Для чого? Що зробити? І тут би я навіть зупинилася на тому, що я пояснила б граматичний принцип у цього to. Що тут за граматичний принцип цього to? Infinitive. Ну, це infinitive, to enlarge, да. А що він, яку функцію має для української мови цей to? To enlarge. Оцей to перекладається, бо тут переклад. Щоб. Як? Щоб. Правильно, але я хотіла, да, ну це переклад. Це друге глагол. Да, це друге дієслово, да, але я ще інше хотіла від вас почути. Тут Relative clause. да, дивіться, що я хотіла, щоб ви пояснили, що тут функція infinitive, частки to infinitive пояснити причину, бо infinitive використовується для причинно-наслідкових зв'язків. І отже, personal liberty з якою метою? To enlarge their personal liberty. Ясно чи не ясно, Аліно? Yes, yes. My darling. Далі. Enlarge, ну, enlarge – це дієслово, як enlarge перекладається. Збільшити, розширювати. Молодець. Enlarge. Ой, мені так подобається це дієслово. Якщо його розбити, так enlarge. Enlarge. О, Світлана зараз в Лондоні. В Лондоні чи десь інде? Ні, не в Лондоні, але недалеко. Недалеко. Ой, які ви класні. А я в Києві, а у нас дощ. Слухайте, третій тиждень, це просто incroyable, it's incredible, the third week. У мене фотосесія вже, я хотіла ж вас всіх порадувати якимись новими світлинами на Подолі. Які там світлини, тут просто галоші не знімаються, rabbit boots. Так, Аліночка, не заговорюй мені зуби, поїхали далі. Their object pronoun, personal adjective, liberty noun, the definite article. Так, ну ти так перекладаєш вже, да, це те, що вчора була, сьогодні я дуже хотіла прикладний момент. Значить, dear – це possessive pronoun, тому their personal liberty – свою особисту свободу. Так? І тут personal в нас що? Тут у нас personal – це цей, скажіть мені, я скажу, прикметник, adjective, так? І от можна зараз навіть зробити derivatives похідні, от як ми робили зі Світланою, пані, да? Personal liberty, personal things, personal appearance, personal opinion, особиста думка. Я не забагато хочу, я вибачаюсь. Ні. No. Не забагато. Нормально. Окей, поїхали далі. Process speech contains a full program. It's present simple. Yes, present simple, тому що ця програма, в принципі, завжди містить, так? Значить, дієслово contains – це stative verb, так, статичне, воно ніколи не може ставитися в continuous, як stative verb, окей? І contains, да, gracious, дайте мені синоніми до слова gracious. Ну, не мені, скоріш за все, дайте собі. Палітру, синонім. Polite, kindly, polite, handsome. Каже реверсо. Це не я, це реверсо. Ні, це ви, це в реверсу написано, а кажете ви. Боже, я буду щаслива, якщо після уроку ви дійсно, ну, хоч щось тобі таке новеньке візьмете, да? Бо Так. мені дуже прям хочеться. Окей. Значить, enlarge,
Ні. Gracious speech contains. Так, значить, містить. Далі йдемо. Що вона містить? Чому там, Аліна, стоїть full program? Поясни мені, будь ласка. Full program, повна, because the indefinite article, and we can put a Чому там before стоїть? adjective. Before adjective. Ну, я могла сказати де full program, теж before adjective. Аліна, ти ж була всі ці one levels. Тут одним практикумом не обійтись. Треба взагалі робити якісь отакі точкові зони. Ви знаєте, є загальний масаж тіла, а є точковий масаж тіла. Там Це загальна програма, повна програма, загальна. Ну, якась програма, не визначила ще вона. Дивіться, Маргарет Тетчер має на увазі, що в неї ж не одна програма, а в неї багато програм. Ну, там в неї в уряді, да? І пам'ятаєте нашу з вами теорію, я її ніколи не забуду, це був level A1, коли у вас були вікна, Windows, так? І було одне вікно з багатьох, тоді ви кажете a window, одне з кількох. Так само тут оце правило, тому що тут багато програм уряду, і вона каже саме про одну. Gracious speech contains a full program for some 15 major bills. Аліночка, далі пояснюємо швидесенько, набираємо обороти. For some 15 major bills which addresses Precisely, це фонетика. Precisely. issues several of these. Of these. Ну, давай розбирати. Значить, по сам a full program для чого? Для some 15 major bills, так? Як ви перекладете слово bills тут? Про що вона говорить bills? Ну, ви всі знаєте, що bills це що в нас? Це рахунок. Billion. Bills це рахунки, так? Випишіть мені bills. Ну, тут же ж явно Маргарет Тетчер не про економіку, не про тут. А як ще bill перекладається? Пані Лариса, може нам черкне щось в цьому? Уже куди чат дівся? В мене щось оновлюється і оновлюється тут щохвилини. Bill запишіть, законопроект. Світлана, конспект попрошу здати під кінець уроку. Бо я бачу, що ви не пишете. Так, bill – це законопроект, молодці, законопроект. Так, законопроект which addresses. Це не, вибачаюсь, я от сама збилася. Це не bills addresses, а це full program. Тра-та-та. Це уточнення for some 15 major bills, це уточнення цієї програми. А далі ця програма which addresses. Що таке which, Аліна? Яка тут граматична функція цього which? Question word which relative clause? Оце ти крута. Yes. І relative clause абсолютно правильно. Це яка? Relative clause, який відноситься до якого слова цей which? Ну, я вже це сказала, просто проговори ще раз. Full program. А? Full program. Правильно, до full program, абсолютно правильно. Да, прекрасно. Далі йдемо. Precisely this issue several of these. Precisely is adverb. Okay. Adverb. Yes, because suffix ly. Молодець. Precisely. Далі, these issues. Хочу, щоб ти розкрила мені більше, Ліночка, these. Що таке these, звідки воно пішло, що від нього пішло, і взагалі все про these, будь ласка. These – це вказівний займенник, від якого пішов this. Від these. Так, що артикль де, молодець. Окей. Що ще тут хочу? These – це ближче до вас, да? These – це те, що ближче. А те, що далі, як буде? That. Those. Я про множину зараз, бо that – це однина. This, that. These, those.
Bill stem from scientific advance, Mr. Speaker, which we are harnessing for the well-being of the nation. Care for them. Окей. Окей. Аналізуємо. Scientific is adjective. Scientific, yes, scientific який, це adjective, окей, а як ми зробимо із scientific, наприклад, я хочу pronoun. Pronoun кажу, господи. Ні, ну scientific pronoun це буде it. Yes. Він научний, але я не про pronoun, я хотіла adverb сказати, вибачте, будь ласка, Аліна, вже заговорююсь, мене триває 3 година прямого етеру. Алін, як зі scientific adjective зробити adverb? Plus ly. Правильно, і вимов, як це буде? Scientifically. 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 Правильно, далі йдемо. Прекрасно, прекрасно. Could you Далі. please translate? Yes, of course. З чого? З якої секунди? Ну, от ось з... 21-ї? Так. Давайте перекладемо. Аліно, ви чи я? У мене ідея this sentence, because as for me it's Набор слів? набор слів. Ну так, бо там Слів, теж да. це вирізочка трошки. Ну давайте ми сформуємо. Значить, вона говорить про цю програму, так, a full program for some 15 major bills, програма, яка містить приблизно, програма з 15 основних законів, які адресуються precisely these issues, які точно адресовані ось цим конкретно питанням. Issues – це питання. Several of these bills, деякі з цих законопроєктів, ну навіть так, bills stem, це stem from scientific advance, деякі з цих законопроєктів stem from – це походять, that they are founded, they stem from. Тобто вони походять або вони базуються, to stem from, scientific advance, тобто вони базуються на наукових дослідженнях, які були і будуть advance як просунуті, а в контексті advance на future, які ще будуть обговорюватися. Ага, ну так. Важкувато. Ну, безумовно, бо це оригінал. Я просто розумію, що, можливо, ви думали, що на бонусах ми будемо щось таке адаптивне робити, таке щось, як книжечку вам дам. Навіщо? Найкращі елементи – це завжди відео, аудіювання. Тобто у вас мають бути задіяні максимально очі, вуха, субтитри, окей? І я завжди за те, щоб ви одразу комплексно навчалися не по книзі архаїчній, там, вітаю динозаври, а по конкретним моментам, да, воно важко, але коли ви технічно розбираєте все це, все стає прозорим. І залишається просто вивчати грамар, бо вона усюди, і вивчати лексику, все. Знаючи лексику, я б казала, лексика – це квіти, листочки, які вдягаються на граматику, на стовбур. І буде вам дерево, яке буде цвісти і пахнути сторіччя. Розумієте, про що я? Все, ось і все, нема нічого важкого в вивченні мови. Розуміння граматики, лексики, як воно взаємодіє, і все. Схопив, кліше, все, і поніс говорити. Все. Практика, далі практика, практика, практика. Так, на чому ми зупинилися? На якій цій? 27 minutes. 27, давайте. Speaker, which we are harnessing. Ага, що це за слово в нас? It's Gerundi. Gerund. Я не думаю, що це gerund, знаєте чому? Тому що воно йде тут в парі з are. We are, ну, adjective, значить. Ні, це verb з інговим закінченням. Від дієслова. Це дієслово з інговим закінченням. Дивіться, це What does it mean? What does it mean? When you want to act and to react with someone else. Лариса нам пише освоєння. Harassing – це може бути освоєння, так? Це може бути застосування, взаємодія. Оце все harass. Ох, скільки слів. Ну, небагато, але це краще, ніж нічого. Ларисо, молодець, яка ви розумниця, які фонетичні у вас транскрибації.
Який азарт, який запал. Окей, на жаль, не можете говорити. Ну, на жаль, ну нічого. У нас ще будуть щось, я буду придумувати. Тільки спочатку французам пообіцяла, там чекають. Так, окей. Harassing. Значить, тому ми перекладемо це як... Де тут? Роздвоєння. Да, Аліночка. Значить, давайте ще, Аліна, цю фразу закінчимо. Ще 3 фрази візьме пані Світлана і будемо закінчувати, бо у нас урок закінчується, уявляєте? Ми тільки почали. Ну да. Слухайте, знаєте, що мені учні кажуть? В мене ж багато учнів, там індивідуальний супровід, там, ну, такі спліти. Коротше, вони мені кажуть, Вікторія, коли з вами починаєш оцей урок, ти як попадеш в якусь матрицю, в якийсь, типу, знаєте, інший вибір. Де час? Як це закінчилось? Ми ж тільки почали. Це всі мені кажуть, і це дійсно так. А в мене як? Тільки прокинулась вже все. Боже, треба завдання відправити в практикум. О май гад! Вже ніч! Так, добре, давайте, Аліночка, 3 швиденько. Well-being of the nation, care for them. Well-being. Environment. Існування. Да? Вказує народовий відмінок, це конкретна нація. Окей. Environment has moved to the Center of people's concerns. people's concerns for the quality of life. Окей. Все, давай тут of life science. Окей, has told. Окей, давай тут quality of. Все. Тут розібрали people's, це possessive case. Трошки швидше, Аліночка. Possessive case. Що ще тут цікавого є? Possessive case, родовий відмінок, більш нічого. Окей, прекрасно. Все, for the quality of. Артиклі вже ми вивчили прям прекрасно. Дякую. І пані Світланочко, будь ласка, 3 фрази ще ваші, і буду відпускати. Бо клас. Has told as its imperative to protect the global environment, and this government is taking the lead in recognizing that concern. That concern. Прекрасно. That concern. Давайте, вам зручніше, щоб і переклад був. Давайте. Has told it's present perfect. It is imperative to protect. To protect. To protect. It's infinitive. Infinitive, yes. To protect, infinitive. Як ви тут його перекладете? Як ви його поєднаєте між собою? Сказали, good. It's imperative. Це наказ. Наказовий спосіб, наказовий. Так, наказовий. To protect, господи, не поддерживать, а... To protect, захищати. Захищати середовище, навколишнє середовище. And this government is taking... Та це правительство, уряд, is taking Present continuous. Present Зараз continuous. що робить він? Щось воно там Is taking the lead. Я передала так. Is taking the lead – це займає лідуючу позицію, лідируючу позицію, да? Тобто is taking the lead, да? Is taking the lead переважає в якомусь напрямку. Is taking the lead. Да. І на тут ми зупиняємося. Ну, я розумію, що ви б до ночі і зранку б до ночі англіціювали. Так, ну на цьому ми сьогодні завершуємо. Бачите, да, можливо, мені на каналі варто прописати, бо люди загубились, що ми тут. Але ті, хто хоче, той знаходить. Як я доньці своїй кажу, вона каже, мама, мене вибило з зуму сьогодні на німецький, бо викладач вже зразу мені азбукою Морзе. Я кажу, слухай, ти не на проблемі маєш концентруватися, на її вирішенні. Мам, мене вибило, кома, я роблю то-то, то-то, щоб потрапити. Ну, це така філософія вам трошки. Ну що,
Шановні пані, ви прекрасні. Thank you very much for your amazing stay with me. Ми побачимося, we'll see each other. Коли Алінка за розкладом? Tomorrow? On Saturday? The day after tomorrow, on Saturday, в суботу, так, побачимося о 12 годині. Розклад у вас на каналі, я його в закріпи поставила, воно закріплене, тому ви клац і не загубитеся. Все, enjoy your stay, enjoy your week. Хто на майстер-клас з цих модалок, давайте. Все, bye-bye, good luck, see you next time. Bye. Bye-bye, good luck.